Hi everyone, today we're going to do grammar on page 151, Unit 12 in your English download textbook. Question tags, pronouns. Question tags. Question tags are short questions at the end of a sentence. Question tags merupakan soalan pendek di penghujung ayat. We use them when we want someone to agree with us or to make sure that something is true. Kita guna ini apabila kita mahu orang setuju dengan kita atau untuk memastikan sesuatu itu benar. Basically, whatever question tag yang digunakan, kalau kita translate BBM, maksud dia kita tambahkan di penghujung soalan. They try to help the poor, didn't they? Mereka telah cuba bantu orang miskin, kan? You didn't give to charity, did you? Awak tidak menderma, kan? I'm able to help you, aren't I? Saya dapat tolong, kan? You enjoy working at the youth hostel, don't you? Awak suka kerja di hostel belia, kan? So, didn't they, did you, aren't I, dan don't you? Ini semua ialah question tags. Question tags are short questions at the end of a sentence. They are formed with a modal or an auxiliary verb plus a personal pronoun. We usually use an affirmative question tag after a negative sentence and a negative question tag after an affirmative sentence. So, maksudnya begini, Bob went to the food bank, didn't he? Bob pergi ke bank makanan, kan? So, Bob went to the food bank is an affirmative sentence, ayat positif. So, question tag dia mesti negatif. Didn't he? Ada perkataan not. Wendy didn't stay at the youth hostel, did she? Wendy tidak tinggal di hostel belia, kan? Wendy didn't stay at the youth hostel is a negative sentence. Sebab ada did not. So, question tag dia pula mesti positif, iaitu did she. So, terbaliklah. When an affirmative sentence contains a verb in the present simple or the past simple, we use do or don't, does or doesn't, and did, didn't in the question tag. Kalau ayat affirmative ada verb dalam present atau past tense, kita guna ini dalam question tag. Tim works for the fire brigade, doesn't he? Tim kerja bomba, kan? Ini ayat affirmative dalam present simple, so guna doesn't he. Mary lived in a nursing home, didn't she? Mary pernah tinggal di rumah orang tua, kan? Ini juga ayat affirmative tapi dalam past tense. So, guna didn't she. Remember, some question tags are irregular. Notice the way these tags are formed. Kadang-kadang ada question tag yang tidak ikut peraturan. I am in the right place to apply for the job, aren't I? Saya di tempat yang betul untuk memohon kerja, kan? Ayat ini ialah ayat affirmative, so question tag dia ialah negative. I am, pakai aren't I. Everyone is volunteering, aren't they? Semua orang mahu jadi sukarelawan, kan? Ayat ini ialah ayat affirmative, so question tag dia negative. Everyone pakai aren't they. Let's raise some money for the poor, shall we? Mari kumpul dana untuk orang miskin. Mari. Ini ayat affirmative, so question tag dia negative. Let's pakai shall we. Don't forget to donate, will you? Jangan lupa menderma, okay? Ayat ini ayat negative, so question tag dia positive. Don't forget pakai will you. Be back early, won't you? Balik awal, okay? Ayat ini ayat affirmative, so question tag dia negative. Be, pakai won't you. This, that is so sad, isn't it? Ini, itu, menyedihkan, kan? Ayat ini ayat affirmative, so question tag dia negative. This atau that, pakai isn't it. These, those are important issues, aren't they? Ini, itu, merupakan isu penting, kan? Ini ayat affirmative, so question tag dia negative. These atau those, pakai aren't they. Reflexive pronouns. Let's refresh our memory first. Pronouns are words like I, he, she, it, they, and we. Reflexive pronouns pula adalah words like myself, herself, himself, itself, ourselves, and themselves. Yang ada self di belakang. Kalau plural jadi selves. We use reflexive pronouns, kita guna reflexive pronouns, when the subject and the object of the sentence are the same. Apabila subjek dan objek adalah sama dalam satu ayat. She taught herself to read. Dia ajar dirinya sendiri membaca. She is the object, herself is the subject, and herself is also the reflexive pronoun. With some verbs, dengan verb, did the children behave themselves on the Coast Guard boat? Adakah kanak-kanak tersebut berkelakuan baik dalam bot itu? Behave is the verb, themselves is the reflexive pronoun. To emphasize that somebody does something alone without another person's help. Untuk menekankan bahawa seseorang buat sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain. We often use the word by. Kita biasanya guna perkataan by, oleh. Hannah founded the foundation herself. Hannah mengasaskan pertubuhan itu sendiri. Herself is the reflexive pronoun yang menekankan dia mengasaskan pertubuhan itu sendiri. Ben started the food program by himself. Ben mulakan program makanan itu sendiri. Himself is the reflexive pronoun dan ini menekankan bahawa dia sendiri yang memulakan program itu. Dan by digunakan. Indefinite pronouns.
An indefinite pronoun refers to one or more unspecified people, things, or places. Indefinite pronoun merujuk kepada satu atau lebih orang, benda atau tempat yang tidak ditentukan. Maksudnya, kita tidak tahu nama, benda atau tempat tersebut. Someone stole some blankets from the youth hostel. Ada orang curi selimut dari hostel belia itu. So, someone is the indefinite pronoun. So, kita tahu ada orang curi, tapi kita tidak tahu siapa. Did anything exciting happen at school today? Adakah apa-apa menarik berlaku di sekolah hari ini? Anything is the indefinite pronoun. Everywhere was very quiet. Semua tempat sunyi. Everywhere is the indefinite pronoun. We use another for an additional person, thing, or place. Kita guna another untuk orang, benda, atau tempat yang lebih. I've already asked one question. Could I ask another? Saya sudah tanya satu soalan. Bolehkah saya tanya satu lagi? So, another merujuk kepada soalan yang lebih. We use less for a smaller amount. Little for a small amount, more for a larger amount, and much for a large amount. Kita guna less untuk jumlah yang lebih kecil, little untuk jumlah yang kecil, more untuk jumlah yang lebih besar, dan much untuk jumlah yang besar. You did less than anyone else. Awak buat lebih sedikit dari orang lain. Much has been done to improve the nursing home. Banyak telah dibuat untuk memperbaiki rumah orang tua itu. We use some for an unspecified number or amount. Kita guna some untuk nombor atau jumlah yang tidak ditentukan. Here is the medicine. Take some after lunch. Ini ubatnya. Ambil beberapa selepas makan tengah hari. So, some digunakan sebab kita tidak tahu berapa banyak ubat dia kena makan. We use such for a type that has already been mentioned. Kita guna such untuk satu jenis yang telah disebut. She was poor and people treated her as such. Dia seorang yang miskin dan orang layan dia seperti begitu. So, such merujuk kepada kemiskinan perempuan itu. We use whoever, sesiapa, whatever, apa-apa, whichever, mana-mana satu, and wherever, mana-mana, for unspecified people, things, or places. Untuk orang, benda atau tempat yang tidak ditentukan. Whoever wants to join the cause, sign here. Sesiapa yang mahu menyertai perjuangan ini, tanda tangan di sini. We'll take you wherever you need to go. Kami akan bawa awak di mana-mana sahaja awak mahu pergi. So, tidak kena cakap siapa boleh join, dan sini tidak kena cakap di mana mau pergi. Now, let's look at these two sentences. 1. Whatever you decide to do, I'll support you. Apa saja keputusan awak, saya akan sokong. 2. He will never get a job by himself. Dia tidak akan dapat cari kerja sendiri. So, mana satu sentence yang ada reflexive pronoun? It's in sentence 2, himself. Dan mana satu yang ada indefinite pronoun? It's in sentence 1, whatever. Now, let's look at the exercises. Exercise 3. Complete the sentences with question tags. Isi tempat kosong dengan question tags. For example, number 1. Dad feels good about working for WWF, doesn't he? So, ayat ini adalah ayat affirmative. So, question tag dia mesti negatif. Dan ayat ini adalah dalam present tense. That's why kita guna doesn't he. Now, let's go through all the other questions. 2. Don't forget to visit grandma at the nursing home. Jangan lupa lawat nenek di rumah orang tua. 3. The charity fundraiser won't be held tomorrow. Pengumpulan dana amal itu tidak akan diadakan esok. 4. Let's help out at the shelter tonight. Mari bantu tempat perlindungan itu malam ini. 5. You've stayed at the youth hostel before. Anda pernah tinggal di hostel belia. 6. I'm being a bully. Saya seorang pembuli. 7. Everyone donated to UNICEF. Semua orang menderma ke UNICEF. 8. Those boys were adopted. Budak-budak itu diambil anak angkat. 9. Julia didn't raise the most money. Julia tidak mengumpul kebanyakan duit itu. 10. This is good news. Ini adalah berita baik. So, untuk menjawab soalan ini, tentukan dulu ayat itu affirmative atau ayat negatif. Lepas tu tengok whether dia present tense atau past tense. Dan rujuk muka surat 176 untuk cara tulis question tag yang macam saya explain tadi. Exercise 4. Circle the correct pronouns to complete the sentences. Bulatkan jawapan yang betul. Now let's go through all the questions. 1. The teenagers set up the charity by. Remaja itu menubuhkan badan kebajikannya. 2. Can tell me what's happened. Boleh bagi tahu saya apa yang berlaku. 3. I know you had a bad day. Is life. Saya tahu hari awak tidak baik. Kehidupan. 4. You can call. You want to talk to someone. Awak boleh telefon. Awak mahu bercakap dengan seseorang. 5. We managed to sell all these tickets. Kami berjaya menjual semua tiket itu. 6. I'm bored. Let's go. Saya rasa bosan. Mari pergi. 7. That was a great sandwich. Could I have? Sandwich itu sedap. Boleh saya makan? 8. You mustn't blame for the world's problems. Anda tidak patut menyalahkan kerana masalah-masalah di dunia. So, macam tadi, rujuk muka surat 176 untuk pilih reflexive pronoun yang betul. So, that's all for today. Thank you for watching.